Hallihallo Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge RoboCop Rogue City. Wir machen jetzt hier weiter mit der Quest Soots letzte Zugabe. Und ja, wir gehen jetzt einmal dort hinten rein in dieses Gebäude zusammen mit unserer Kollegin. Und ja, schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Auf jeden Fall bin ich bereit für Gegenwehr. Cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Danke fürs Öffnen. Oh, the stench. Someone missed potty training. Hier liegt jede Menge Zeug rum und jede Menge Beweise auf jeden Fall auch. Die kommen schön mit uns mit. If Soot is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Da hat er recht. Die Gerechtigkeit schläft nie. Get some! Eyes on the prize! Ja, mit dem Sturmgewehr. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke lab at the old slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Let's hurry up. They probably know we're here. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Probable cause. You'll pay for that! Take my fucking hand! Hoho, also hier geht es ja gerade ordentlich zur Sache. So, alles durchladen. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal hier in diese obere Ebene. Aber davor gehe ich dort hinten noch in diesen kleinen Raum rein. Na, was haben wir hier? Jawohl, Beweise. Oh, da oben ist sogar wieder so ein Geschütz. Ja, was ist hier? Das sind Beweise. Die kommen noch mit mir mit. Ja, und vielleicht ist es doch besser, wenn ich erstmal hier unten bleibe. Weil hier unten könnten auch überall noch Beweise liegen. Ja, und schade, dass hier mein Level wieder nicht ausreicht für diese eine Aktion dort hinten.
Ich mache mal das hier ganz kurz ab. Das kommt mit mir mit. So, dieses ist jetzt mein. Gibt es hier oben noch irgendetwas? That is when having a conversational partner comes in handy. Jawohl. Sehr schön. Der Safe wurde für uns geöffnet und jede Menge Beweise haben wir hier wieder bekommen. Die ganzen Punkte tun uns so gut. Und hier muss unsere Zielperson drin sein. Crunch time! You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! Now, up you get, big man. They're closing in on us. Let's finish him off. I'm invincible! Eine neue Gegnerart. It's gonna go boom! Ja, bei denen müssen wir aufpassen, wenn die näher rankommen. Aber ein bisschen verrückt sind die auf jeden Fall. So viel muss echt mal gesagt sein. Ja, die dort vorne sind alle ziemlich gut gepanzert. Wir brauchen dringend hier ein Sturmgewehr. Ich habe eben hier eins gesehen. Schnell weiter. Da vorne kann ich mir wieder so ein MG abmachen. Das sollten wir auch definitiv tun. Los, her mit dem MG hier. Oh, hi. Hey, mit dir. Sehr schön. Let's split up. You clear this floor, I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Ach, mir gefällt das nicht, wenn sie alleine hier weitermacht. Hier. Wir sollten lieber zusammenbleiben. Erstmal bewege ich hier ganz kurz die Kiste weg. Jawohl. Jede Menge Dinge hier. So. Wir sind voll regeneriert. Jetzt gehe ich erstmal ganz kurz hier hoch. Überall hier oben einmal alles untersuchen. Ach, wow, hier brauche ich wieder eine Genehmigung. Also das mit diesen Genehmigungen ist schon ein wenig lästig, aber nun gut. Hear music. We're getting close. Ich will eigentlich jetzt wirklich gerne mal dort hoch. Weil ich werde nichts wie einen Tresor oder so verpassen. Aber diese lästige Genehmigung, die ich hier immer wieder brauche, ja, die ist wirklich ein Problem. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Soots here. Get closer.
I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Und ich höre jetzt auch diese Musik. Da vorne ist das Konzert. No way! Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Soot's heading backstage. Follow him. Shit! Watch out for the civilians! I can handle things here. You go after him. Gut, das waren alle und das war gerade richtig schwierig hier mit dem Feuern. Ich hatte gerade echt Angst, dass ich hier irgendwie einen Zivilisten mit erwische. So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass unsere Zielperson es hier nicht schafft zu entkommen. Deswegen beeilen wir uns mal lieber hier ein wenig. Ah, hier ist ein schöner Container, jawohl. So, einmal hier ganz kurz das ganze Zeug noch mitnehmen. Und weiter. Moment. Ich habe keine Munition mehr hierfür. Das kann ich wegräumen eigentlich. Und leider sehe ich hier gerade kein Sturmgewehr oder so, womit ich das ersetzen könnte. Hier ist die Zielperson. This can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. If you think you... That's quite a grip you got there! Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Na, wollt ihr das noch nicht genug? Hier, nimm das. Knock yourself out! That's not even mine!
Hier habe ich noch was für dich. Hey, that stuff doesn't come cheap! No! That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you! I'll never rest until every pig in Detroit is dead. Okay, das tut ihm offenbar weh, wenn ich seine ganzen Sachen hier kaputt mache. You bastard! That is not a way to treat a famous person! That's enough! I'll talk! Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Was haben wir denn hier noch Schönes? Da komme ich leider nicht dran. Aber immerhin sind hier noch ein paar Dinge, die ich mitnehmen kann. Los. Ich will das hier unten haben. So, das kommt mit mir mit. Und jetzt müssen wir nur noch wieder raus. Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. I need some fluke. I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Oh, irgendwas stimmt wieder nicht mit Murphy. Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Fancy lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before.
My brother really did a number on you, didn't he? But, thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? It is irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation?
Ich weiß nicht, wie wir antworten sollen, weil ich nicht weiß, was das dann für Konsequenzen hat auf die Zukunft des Spiels. Also unsere Boss-Etage, ja, die uns die Anweisungen geben und so, die wollen ja eher jetzt hier sowas hören, ja, wie, ja, ich bin die und die Einheit, ich bin, ja, die und die Maschine, macht diese Aufträge, aber ich finde, wir sollten unsere Menschlichkeit noch so ein bisschen hier zeigen, ja, deswegen sagen wir jetzt zum Teil Mensch, zum Teil I am a Maschine. cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Sehr schön. Mal sehen, wie es jetzt unsere Belohnung hier ausfällt. Na, komm. Erfahrungspunkte, wie sieht's aus? Ja, gut eigentlich. Sehr, sehr viel bekommen wir hier. Ja, nur ein was fehlt, sehe ich gerade. Und so, dass wir den Graffiti-Künstlern. Aber ist doch gut, ja. 3 Fertigkeitspunkte haben wir jetzt hier bekommen. All done. Robo, there's something I need to show you. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Interessant, wir können jetzt die Schusswaffe verbessern. Gut, was habe ich denn hier für Zeug zur Auswahl? Kann ich das einfach irgendwo jetzt draufsetzen oder wie? Be on the look. Sieht so aus. Dann nehme ich einfach mal das hier und das haue ich dann jetzt, denke ich, bei Waffenschaden drauf, würde ich sagen. So. Kann ich noch etwas nehmen direkt? Ja, das sieht danach aus. Dann nehmen wir mal Streuung, oder? Obwohl, nochmal Waffenschaden wäre, denke ich, nicht verkehrt.
So, sehr schön. Das noch mit hier hinten drauf. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze hier. Jetzt sehe ich das erstmal so richtig. Das nochmal ganz kurz zurücksetzen. Na, ich muss mich hier entscheiden für so einen Pfad, ja, was ich hier nehme und so weiter. Das muss hier ineinander so reinpassen. Jetzt verstehe ich das Gesamte hier. Gut. Dann hole ich mir mal noch das hier. Dann kann ich mir das dort oben noch mitholen. Sehr schön. Hier habe ich dann aber noch einen Minus-Effekt. Okay, das wäre natürlich nicht so gut. Look out. There's OCP. Wie kann ich denn das eine Teil einfach nur wieder rausnehmen? Das geht wohl gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Alles klar, dann hefte ich das jetzt nochmal von vorne hier ganz kurz zusammen. Das hier hin. Ich glaube, manche von diesen Minuseffekten muss ich einfach so akzeptieren. Weil grundsätzlich bringt es uns ja auch hier Verbesserungen. Ja, aber ist trotzdem nicht so gut, ja, mit diesen ganzen Minus-Sachen hier. Gefällt mir eigentlich damit nicht so. Was habe ich hier noch mit der Sache hier? Verbinden. Ach, das bleibt dann so. Ich würde gerne das Ganze nochmal zurücksetzen. Geht das jetzt gar nicht mehr? Sieht nicht danach aus. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Alles klar, ich soll wieder ins Büro, aber ich muss sagen, eigentlich bin ich jetzt nicht zufrieden so mit der Auswahl hier. Kann man denn diese Minuseffekte irgendwie loswerden? Das würde mich mal interessieren. Wir fügen jetzt mal hier noch ein paar Dinge zusammen. So. Verbinden das Ganze hier. Ach, dann kriege ich hier immer solche neuen Teile noch raus. Okay. Und hier ist das mit der Chip-Fusion. Verstehe. Ja, jetzt verstehe ich so langsam hier dieses ganze Menü. Gut, aber wie kann man denn hier diese ganzen Minuseffekte loswerden? Weil manche Dinger kann ich ja gar nicht loswerden. Hier ist ja zum Beispiel das Problem, dass es dort nochmal mit so einer Kurve nach links geht. Ja, das ist dort zum Beispiel das Problem. Wenn das nicht wäre, dann hätte ich diesen Minuseffekt nicht. Aber hier, den zum Beispiel, den kann man eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen, wenn ich das so sehe hier. Ich will nochmal hier was versuchen, ganz kurz. So, kann ich das jetzt nochmal kurz zurücksetzen hier? Ja, das kann ich zurücksetzen. Alles klar. Dann das einmal nach unten setzen. Warum kommt das hier hinten jetzt nicht freigeschaltet? Das verstehe ich nicht so ganz. Das kann ich hier nicht ranheften, wenn ich das jetzt hier ranmache. So, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Nee, das klappt nicht. Ja, also ich glaube, das muss ich mal außerhalb der Aufnahme hier machen. Da möchte ich dann das mal probieren, perfekt alles hier zusammen zu puzzeln. Any news on Luis? Not yet. But she's Jetzt gehen been wir through erstmal worse. nur noch dort hinten hin Don't think too much about it. You know you're right. und reden mit unserem Boss. Hey, Murphy, do you have a minute?
Okay, was hat der hier? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Gut, ich würde sagen, diese Nebenmission machen wir jetzt erstmal noch mit hier. Alles klar. Suchen wir mal die richtigen Personen. What do you mean? Once a week, Mark has to call the cops to collect the body of a dead burglar from his front yard. Da hinten. Hey, was ist mit ihm? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Dann auf in die Umkleide als nächstes. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. As he said... My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Na, wo ist das? Wo ist das Handtuch? Hier. Was ist denn das? Okay, das hängt auch nicht damit zusammen. Also hier sehe ich eigentlich ein Handtuch, das würde ich ihm gerne geben. Ah, das ist wohl der Spind von dem, oder? Nee, ist er auch nicht. Aber ich kann ja auch keinen gerade öffnen. Gelbes Handtuch finden. Hier sind ansonsten noch solche Spinde. Ja. Überall. Aber hier ist nirgendwo einer, den ich öffnen kann. Oder kann ich die hier öffnen? Moment, hier stehen ja auch Namen dran. Ja, ich hätte nur danach schauen müssen. There you go. Thanks. Just give me a minute. Gut, hätten wir. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner.
Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed the card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Gut, als nächstes zum Schießstand. Dafür müssen wir einmal hier wieder in den Untergrund. Hey, da hinten ist der eine, den wir erst verhaftet hatten, erst kürzlich. Piece of shit. Hi, ich will mit dir reden. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah, okay, give it a go. Gut, 15 Punkte muss ich mindestens mit der Waffe machen hier. Müsste ich doch hinbekommen. I guess you don't have any problems with it. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Ja, und den Sergeant, den kann ich irgendwie nicht so leiden. Diesen einen Boss von uns. Murphy, do you have a minute? Ach nein, das ist der Sergeant Reed. Okay, dann habe ich den verwechselt mit dem einen anderen Mann, der in diesem Büro auf uns auch noch wartet. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Sehr schön, Aufgabe abgeschlossen. Ob es wohl noch mehr Nebenquests hier gibt? Naja, wir gehen jetzt erstmal in das Büro. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. Huh, that didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know,
I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Diesen Typen kann ich nicht leiden. Wie ich den hier hasse. Also der ist echt schlimm. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. Gut, und ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier erstmal Schluss, Leute. Nächste Folge machen wir dann hier weiter. Lasst gerne ein Däumchen da. Und ja, tschüssi.